Good, sir. Good. Who was obsessing? Young Indians chair, Trendom chapter chair. Okay. Matthew Jacob. And other person? Shankari, Young Indians past chair. Shankari. Mrs. Shankari? Mrs. Shankari. Mrs. Shankari. I'm not past chair. She's the past chair. I'm the present chair. Shall we start this? Yeah, please give me. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംയുക്ത സംരംഭമാണ് കേരള പോലീസും നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ കമ്പനീസുമായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഇന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ബ്രീഫ് ചെയ്യും. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. Respected dignitaries on the dais, ADG Law and Order, IG South Zone, and the representatives of the Young India chapter. Mrs. Shankari, the past chair of Young India chapter, and the present chair, Sri Matthew. Members of the media and their colleagues. It gives me immense pride and a sense of responsibility to inaugurate this program called PODA, Prevention of Drug Abuse. It's a forward-looking and a courageous campaign launched today here in our police headquarters in collaboration with the Young India chapter. This initiative is distinctive and impactful because it is addressing the demand side of the drug menace. This is the space where the real and the lasting change must begin. Further, it also begins with a point of self-discipline, personal accountability, and moral leadership from within the system. As we are all aware, the drug menace is the most serious threats facing our society today, both the social, psychological, and generational challenge it is. It is destroying the individuals, families, institutions, and the future of our youth. While we are enforcing very strongly against the drug menace in the state, even during this year alone, 30,000 cases have been detected, with more than 130 persons have been detained under the fit in NDPS Act. Along with that, we also have taken a very strong action against the individuals who are using the drugs. Almost about 30,000 cases have been taken, and 30,000 cases have been taken, and 32,870 persons were arrested under various provisions of the NDPS Act. One of the important drive in this thing is the against individuals. That's why we were now coming out this new campaign of the PODA, wherein the drug abusers or the persons who are likely to become addicts, targeting them. Hence, it is a strategic shift, an effort to prevent addiction before it begins, to educate before enforcement becomes necessary, and to empower young minds to make informed and responsible choices. What makes our initiative is especially meaningful is the commitment of our own employees by voluntarily giving an undertaking of zero substance use and expressing
readiness for random testing. With this, our youth are sending a very powerful message to the society. As we are all aware, as we are standing at a critical juncture, our youth are the most educated, talented, and globally connected. At the same time, they are also exposed to the unprecedented pressures of academic stress, social expectations, misinformation, and harmful influences, along with the glorified influence that are glorified on the digital platforms. The drug abuse preys on these vulnerabilities. It silently destroys the health, families, careers, and ultimately the social fabric. The collaboration with the Young India chapter adds further to strengthen this campaign. The drug abuse cannot be countered by authority alone. It must be challenged through awareness, peer influence, and positive role models. Young India brings that particular energy, innovation, and outreach capacity, helping us engage the minds before they fall prey to this addiction. The PODA aims at the 4 points, which exactly we want to build the ecosystem, wherein awareness is rooted in facts but not in fear. Secondly, engagement is built on trust and not on authority. Prevention-driven empowerment but not punishment. And most importantly, open conversations without stigma. At the same time, let us make it very clear that Kerala Police will continue its zero tolerance approach towards the drug trafficking and peddling. We intensify intelligence-driven operations, interagency coordination, and technology-driven enforcement. But prevention, especially among the youth and within the institutions, remains our strongest long-term strategy. Through this campaign, we seek to promote healthy lifestyles, mental well-being, and a culture of saying no with confidence and clarity. We want young people to understand that choosing away or staying away from drugs is not a limitation, but it is a powerful assertion of self-respect, ambition, and freedom. Let me again assure you that Kerala Police is fully committed to a comprehensive approach to this challenge. On one hand, we will continue the strong action against the drug traffickers, networks, and those who are profiting after the misery. On the other hand, we actively support the community outreach, school and college engagement, counseling initiatives in collaboration like the PODA that today we are doing it. I also urge the parents, teachers, education institutions, employers, and civil society to see this as a shared responsibility. Early conversations, empathetic listening, and timely support can prevent the irreversible damage that is being caused. Silence and denial only can strengthen the problem. To the young participants across the state, with the Association of the Young India, I would like to urge here today that you are not just the target audience of this campaign, you are the ambassadors. Your choices, your voice, and your courage to stand against harmful trends will define the future of our society. A drug-free youth is the strongest foundation of a safe, prosperous, and humane Kerala. In conclusion, PODA represents hope that prevention is possible, hope that awareness can overcome addiction, and hope that collective action can defeat even the most complex social challenge. Let us build a Kerala where aspirations are fueled by talent and hard work, not destroyed by addiction. In conclusion,
PODA represents the hope that the prevention is possible, that awareness becomes the and overcome addiction like that. With these words, I formally inaugurate the PODA Prevention of Drug Abuse campaign and wish this initiative every success. Thank you. Jai Hind. Congratulations to you. സർ, ഇന്ന് 21 കമ്പനികളാണ് ഈ ഇനിഷ്യേറ്റീവിൽ പാർട്ട്ണർ ആയിട്ടുള്ളത്. 21 കമ്പനികളിലായിട്ട് 1100 എംപ്ലോയീസ് ആണ് ഇതിൽ പാർട്ട്ണർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ധാരണാപത്രം കൈമാറാൻ വേണ്ടി ഞാൻ യങ് ഇന്ത്യന്റെ ചെയറും ഇമ്മീഡിയറ്റ് പാസ്റ്റ് ചെയറിനെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. Okay. We congratulate the Young India for having come this initiative and bringing about more than 1,000 people together with this particular thing. As I mentioned that you are not the target audience, but you are the ambassadors for the rest of the India. Come. Okay, sir. Thank you, ma'am. Ingredients. Yeah. Ingredients. Yeah, please. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം, ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാരിഫൈ ആവുന്നതാണ്. കമ്പനീസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് സാറേ? ഏത് പിന്നെ IT അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതോ No, അവരുടെ ഭാഗത്തുള്ള അവർക്കുള്ള കമ്പനീസിന്റെ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടോ അതെല്ലാവരും അവർക്ക് വോളണ്ടറി ആയിട്ട് മുമ്പ് വരുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക്. സർക്കാർ മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിലെ 98% എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇസ് ബൈ ദ പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ്. ആൻഡ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി ദേർ. അവിടത്തേക്ക് ആദ്യം ഇതിന്റെ ഇനീഷ്യേറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഈ അനുഭവത്തിലെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ വെൽക്കം സ്റ്റെപ്പ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ ടേക്ക് വൺസ് ഇവിടെ നമ്മുടെ സക്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സർക്കാരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതിനെ വ്യാപകമായി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സംഭവം ഞങ്ങൾ ഭാഗത്തുണ്ടോ. തീർച്ചയായിട്ടും ആൾറെഡി ക്യാമ്പസുകളിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം നമ്മുടെ SPCയും പിന്നെ ഹോപ്പ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ എല്ലാ കോളേജസിലും നമുക്ക് സ്കൂൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ്സും കോളേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ്സും ഉണ്ട്. അവർ ദേ ആർ ഓൾസോ ആക്ടിങ് ആസ് എ വെരി വിജിലന്റ് ഗ്രൂപ്പ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദ ഡ്രഗ് അബ്യൂസ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതിന്റെ ധാരണ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. ദിസ് ബേസിക്കലി ഫസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഐ എം നോട്ട് യൂസിങ്. രണ്ടാമത്തത് റാൻഡം ആയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ടുഡേ വി ഹാവ് ഹാവിംഗ് ദ കിറ്റ്സ് റൈറ്റ് നൗ വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ്, വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ടെസ്റ്റിംഗ് ദി individuals using any substance in it. നമുക്ക് Rotary ആയിട്ട് നമുക്ക് we have a association and they give kits to us that can be utilized for this purpose. This policy of saying that when somebody is enrolling in the company, they will have to write a letter stating that they are ready to undergo a test. Now, how will this policy be implemented in terms of its practical implementation? How is it possible? Can he say yes or no to it? They can, yeah, I mean, the company is basically it's a voluntary thing, no? It's a voluntary thing. And you can now complete it? Yeah. So we are planning to make it as a part of the HR policy. So as an acceptance, job offer acceptance, they have to sign this. It's the policy acceptance letter. It will be included in this. And will it be mentioned that how frequently they will be tested? Because this is a serious issue. A person does not want to, his privacy is also there. So, will there be some kind of interval which will be told? Is it a random test? Suddenly you will be called in. What is the policy that you are planning? Because Young India is I believe it's a city-centric organization in Kochi, Kozhikode, and Tirunelveli. Correct. So there will be people who want to know. You're correct. It is basically it's a random test only. Occasionally, basically this is what, as I mentioned, that an awareness improving program. It is like that. Please don't see it as a punishment thing or a thing of somebody's present. Even then also, it is more for bringing a culture of awareness and then culture which will be desisting from using the drugs like. Yeah.
Yeah, and it can be a deterrence also to others. Like, I'll tell you this much. Like, we have more than 29,000 cases of the people who are using the drugs. There are individuals consuming the drugs. അവർനെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് we are trying to take them to the de-addiction centers by involving the families and the communities. Secondly, those who have been just due to the peer influence or something like that, അവർനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് we are trying to detect the other networks and identify them. And secondly, those who are helping or those who are willing to work with us, we could wean them away from the drug abuse, would have become, they would have fallen prey to the addiction. We could wean them away and we could actually utilize them for our purpose here actually. Calicut chapters are also willing to take. Yeah, and as my friend mentioned that the similar effort will be there from the Cochin and Calicut chapters of Young Indians. ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പാർട്ട്നേഴ്സോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് ആണോ ഗവൺമെന്റ്? Actually, look, this is one fact is that as long as the demand is there, the supply will find some routes. We are able to cut down the supply to a great extent. Our നിങ്ങളുടെ ഡിറ്റക്ഷൻ തന്നെ അതിനെ കാണിക്കുന്ന. പക്ഷേ at the same time demand ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും സപ്ലൈ സീക്വൻസ് ചെയ്യും. അതിന് തടയാനുള്ള സാഹചര്യം ഇതാണ്. As you asking about the government related aspect, this as I mentioned that this is a initiative started here with the 21 companies and about 1,000 odd employees willingness. ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ശ്രമം എന്താണെങ്കിലും ഇതിന് make it more visible and more vibrant campaign so that large number of companies, 1,000 odd companies should join us. Adana, so that and one more thing is that being youngsters, they are the ones who are falling prey to this drug abuse. That adi tadaya namakku avashyam. മറ്റൊരു വിഷയം ചോദിക്കാം. Please. വാളയാറിലെ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകം അതിനകത്ത് എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ കറന്റ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ വലയാറിൽ സംഭവിച്ച കേസിലെ അതിലെ രാംനാരായണന്റെ മരണത്തില് അതിൽ പോലീസ് കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. SP നേതൃത്വത്തിൽ സൂപ്പർവൈസറിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൾറെഡി 5 പ്രതികളെ നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ആളുകളിൽ കൂടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം പോലീസ് ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ വകുപ്പുള്ള relevant sections of law നമ്മൾ കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. Allegation that these accused are members of the BJP and the RSS. Is there any confirmation of it? Look, they are accused persons. They may be having different hues and colors, but they are accused persons. They have been arrested there. That's up to them. ഈ RSS BJP ബന്ധം അത് ടോട്ടലി നിങ്ങൾ BJP നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ അതോ നിങ്ങൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ ഭാഗമാണോ? അല്ലെ, look, when incident has taken place, അതിലുള്ള പ്രതികൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണത് പോലീസിന്റെ ദൗത്യമാണ്. അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക്. ദാറ്റ് അതർ തിങ്സ് ഓഫ് അവർക്കുള്ള എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവങ്ങളോ ഇതെല്ലാം സെക്കൻഡറി ടു വാസ് ആക്ച്വലി. That's what I'm saying. There are secondary. The first and foremost thing is there is a death case, murder case taken place. അതിന് ആവശ്യമുള്ള അന്വേഷണം ചെയ്യുക, അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സമഗ്രതയിൽ അന്വേഷണം ചെയ്യുക and bring justice to the victim's family. That's more important for us. തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ സാഹചര്യം മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കണമാണ്. ഹൗ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ, വൈ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ, അതിന്റെ കാര്യം മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ കേസിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. appointed 2 IPS officers to influence the probe in the Shabrimala case. So he said he can name them, but now currently he is not planning to name them. The Shabrimala case is being investigated by the SIT under the supervision of the Honorable High Court of Kerala, and they are doing it a good job and with the division bench is closely monitoring their investigation. So his allegations are that there are 2 IPS officers who are putting pressure on the SIT to influence the probe. That's what I'm saying. No, this is being investigated by the SIT very efficiently and being monitored very closely by the High Court of Kerala. Multiple questions. One is, a few months ago, I think it was in March, there was a team that was formed with regard to drugs where 7 states and union territories are coming together to
to work to ensure the supply of drugs is completely cut off. We haven't got any updates on how this operation, what is the result of this, interstate network. Those results have not come. It has been over 8 months. Okay. No, the Southern Zone DG's conference was held at Tirupati, which I also attended. In that one, drug in southern states, among the southern states, this problem was vividly discussed, and we chalked out various programs. There are 2-3 things. One is about the enforcement at the various levels, that is at the peddler level, then about the supplier level, and the major networks. ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ we are talking about. Secondly, the awareness program. Thirdly, interagency cooperation, so that we have a jointly and severally responsible action be taken against these persons responsible to break the nexus and also to break the cartels and things like that. That work is happening, and we had 2-3 meetings with NCB and our state excise, DRI, and the local police. We are doing it together. And we also have regular cooperation on sharing of information with the outside states and other states also, especially Karnataka, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu. We keep sharing the information in this network to taking action in this regard. ആ ന്യൂസ് കിട്ടിയതിനു ശേഷം ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ വകുത്തുള്ള അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് നടപടി ഉണ്ടാവും അതിലേക്ക്. സമാനമായ പരാതികൾ ഉയർന്നിട്ട് പലയിടങ്ങളിൽ നേരത്തെ സർവീസുകളുടെ സമയത്ത് അക്രമം നടത്തിയത് അതുകൂടെ പരിശോധിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് പരാതി വരുവാണെങ്കിലും അതിൽ നമുക്ക് 100% അന്വേഷിക്കും, അതിൽ ആവശ്യം നമ്മുടെ സ്വീകരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും മാന്യമായ പെരുമാറ്റം വേണം. അവരുടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് കേൾക്കണം. അവരുടെ കാര്യങ്ങളിനെ ബെസ്റ്റാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ബിഹേവിയർ നമ്മുടെ അവരുടെ കാര്യങ്ങളിനെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശമുണ്ട്. പോലീസ് എല്ലാവർക്കും നിർദ്ദേശം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഇതിന്റെ ഭാഗത്തിലെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള സെൻസിറ്റൈസേഷനും പിന്നെ സൂപ്പർവൈസർ ഓഫീസേഴ്സിന്റെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള അവർക്ക് ബ്രീഫിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് we give utmost importance to the citizens delivery ഇത് ഭാഗമാണ്. പെരുമാറ്റം ബിഹേവിയർ പ്രോപ്പർ ബിഹേവിയർ വിത്ത് സിറ്റിസൻസ് ഇതിന് ടോപ്പ് ക്ലാസ് പ്രൈഡ് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ അതിനെ എൻഷൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടക്കുന്നു. നമ്മൾ ഭാഗത്തുനിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും കാലതാമസം അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പാടില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിലേക്ക് ഇറക്കുന്നത്. I agree with you that that's what I'm saying. Immediately the moment it came to our knowledge, we have taken action. We action there. IPS ഉദ്യോഗസ്ഥർ വഴി CMO SIT സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നതാണ്. അങ്ങനൊരു 2 IPS ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുവെങ്കിൽ അത് അലിഗേഷൻ ഒപ്പോസിഷൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ പോലീസ് ഇതിനുവേണ്ടി അന്വേഷിക്കേണ്ടതല്ലേ? അല്ലെ, ഇദ്ദേഹം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു SIT വളരെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ഇത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് ദട്ടു അണ്ടർ ദ ഡയറക്ട് സൂപ്പർവിഷൻ ഓഫ് ദി Honorable High Court of Kerala. That's the perception. I think that they are regularly monitoring our investigation. അങ്ങനെ സാധ്യത കുറവാണ് ഇന്റർഫിയറൻസ്. I do not know, but you are telling. Bangladesh is in a boil. There was an operation in rural rescue microsector in Kochi when he was there. He's now in Delhi. But when he was there was this big operation where finding out Bangladeshis were residing in Kerala. After he left, there has not been an update on it. We have not got any update. Is the operation still ongoing? Is there more information or data that you can give us on this? Definitely. So look, we are having a very close visual on the people from outside. It's basically our migrant guest workers are there. They are all here, and we are keeping a close association with their employers here and the local employers and their contractors.
with all of them, we have a close association and monitoring their movements and other things there, and verification also. Today, police clearance certificate is mandatory for employing them. Whenever there is a doubt, we do get in touch with their parent station or parent state and seek clarification about their identity. ഇത് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംശയം സംബന്ധിക്കുന്ന കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. As far as identifying any foreign national here, that drive is always there. Whenever there is a doubt, we keep taking action. Recently also we have taken action in this regard. Data that I offhand I don't have the data, but we can definitely share with you. Sure, definitely. നടി ആക്രമിച്ച കേസിൽ നടിക്കെതിരായി ഒരു പ്രതി വലിയ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കപ്പെട്ടു. മൂന്നര അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അതിനകത്ത് എന്താണ് മൂന്നര നടപടി? അതിന് നമുക്ക് ഒരെണ്ണ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 3 പ്രതി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബാക്കിയുള്ള പ്രചരണം ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളിൽ അതെല്ലാം സീസ് ചെയ്യുക, അതിന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യം നടക്കുന്നുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഓരോ ആളുകൾ അത് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിങ്ങനെ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള വിക്ടിം കംപ്ലൈന്റുമായിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയില്ല. അത് മോഡലായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവും. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതിന്റെ പരിശോധിക്കും. അതിൽ ആവശ്യമുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 100% വിക്ടിമിനെതിരായിട്ട് എന്താ അവർക്ക് ഫർദർ ഡാമേജ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിക്കുവാണെങ്കിൽ അവർക്കെതിരായിട്ട് കർശന നടപടി ഉണ്ടെന്നുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ രാഹുൽ മാമ്പൂത്തിനെതിരെ വന്ന ആരോപണം വന്നപ്പോൾ സൈബർ അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു വിക്ടിമിനെതിരെ. അതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പരാതി കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ അതൊരു കാരണമായി, അതിൽ വിക്ടിമായിരിക്കുന്ന പലരും പരാതി കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ കാരണമായി പറഞ്ഞത് ഈ സൈബർ അറ്റാക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം കൂടുതലായി ഇത്തരം കേസുകൾ സൈബർ അറ്റാക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അക്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന ആളുകളാണോ ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്? ആ തരത്തിൽ പരിശോധന ഉണ്ടാവും? തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്കത് അറിയാം, താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച ആ കാര്യത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു പ്രതിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നതിലേക്ക് from our side, any victim is absolutely sacred to us. We take a strong action. ആരെങ്കിലും വിക്ടിമിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഡാമേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഐ റിക്വസ്റ്റ് യു ഓൾസോ ടു പോപ്പുലറൈസ് ദിസ് ആസ്പെക്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രാഹുലിനെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിലൊരു നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണം? We are just waiting for the High Court orders in that regard. തീർച്ചയായും കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്ത പ്രോസിക്യൂഷൻ പോയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അതെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.